Assalamu alaikum. Welcome to my another new video. Today I'll discuss about connecting text in Excel 2013. So you can use the ampersand operator to concatenate or join separate text string together. For example, in the client list, first we'll make a list ফার্স্টে হচ্ছে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করে নিব সো এটাকে আমরা মার্জ এন্ড সেন্টার দিব দেন এখানে আমরা লিখব ক্লায়েন্ট লিস্ট দেন এটা হচ্ছে লাস্ট নেম এন্ড এটা হচ্ছে ফার্স্ট নেম এটা আমরা ক্রিয়েট করলাম এরপরে আমরা এই পোরশনটাকে মার্জ এন্ড সেন্টার করে দিব ওকে দেন আমরা এখানে নেমগুলোকে এন্ট্রি দিব এইকেন and first name is Christopher then again first name is Michael then again the last name and first name is Sean S-E-A-N Sean then last name is Bryant and first name is Michael C-H-A-E-L then last name is Dong and first name is Joanna then last name is Gerard and first name is Drawn then last name Goodman first name is Stephen then Handon and first name is Katie then McAvey and first name is Marcia and last name is McClinton and first name is Ingrid then Mandel is last name and first name is Beth and last name is Peterson and first name is Kasha
then last name is Shafar, and first name is Joanne. So আমরা হচ্ছে ডেটাগুলোকে এন্ট্রি করে নিলাম। এখন আমরা দেখব যে কিভাবে দুইটা টেক্সটকে একসাথে জয়েন করতে হয়। সো আমরা বোঝার জন্য ফন্টগুলোকে একটু ফন্ট সাইজটা বড় করে নিলাম। ওকে, এবং এটাকে আমরা বোল্ড করে নিলাম। সো এখন যদি আমরা এই দুইটা টেক্সটকে একসাথে ফার্স্ট নেম আগে আসবে এবং লাস্ট নেমটা পরে আসবে এভাবে অ্যাড করতে চাই। সো to join the first name entry in cell B3 with the last name entry in cell A3, you can see this is the B3 and this is the A3. So এই A3 এবং B3 এই দুইটাকে আমরা জয়েন করব, বাট B3টা আগে আসবে যেহেতু এটা ফার্স্ট নেম, অ্যান্ড A3টা পরে আসবে যেহেতু এটা লাস্ট নেম। সো এটা জয়েন করার জন্য আমরা যেটা করব, ইন্টার দ্য ফলোয়িং ফর্মুলা ইন সেল C3। সো আমরা এটা C3তে শো করতে যাচ্ছি, তাহলে C3তে যে আমরা ফর্মুলাটা শো করবো সেটা হচ্ছে ইকুয়াল B3 ampersand, সো আমরা হচ্ছে ফার্স্ট ইকুয়াল ইউজ করব, তারপর B3 ampersand ডাবল কোটেশন স্পেস ডাবল কোটেশন দেন আবারও ampersand। এবার আমরা হচ্ছে B3 সাথে কোন টেক্সটটা আনতে চাচ্ছি, তাহলে আমরা এখানে A3 টেক্সটটা আনতে চাচ্ছি, তাহলে এখানে ইউজ করব A3। ওকে, দেন আমরা হচ্ছে এখানে ইন্টার প্রেস করি, তাহলে দেখুন যে ফার্স্ট নেম হচ্ছে ক্রিস্টোফার অ্যান্ড লাস্ট নেম হচ্ছে এইকেন, সেমভাবে এটা কিন্তু চলে আসছে। সো এইবার যদি এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে সেমভাবে ইউজ করি, ইকুয়াল B4 ampersand ডাবল কোটেশন স্পেস ডাবল কোটেশন ampersand A4, দেন এখানে আমাদের শো করবে মাইকেল এইকেন, দেখুন চলে আসছে। এই ফর্মুলাটা এখন চাইলে আমরা কিন্তু র্যান্ডমলি এই সবগুলাই ইউজ করতে পারি। কিভাবে আমরা এটাকে দেখুন, জাস্ট কিভাবে করলাম, ফার্স্টে আমরা এই সেলটাকে সিলেক্ট করলাম, দেন এই যে দেখুন একদম কর্নারের আমরা যখন কার্সারটা নিব তখন এখানে একটা প্লাস বাটন আসবে। সো এই প্লাসটাকে আমরা ড্র্যাগ করে জাস্ট এভাবে নিচে ডাউন করে নিয়ে আসব, তাহলে এই ফর্মুলাটা এখানে কপি হয়ে যাবে। এখানে যদি খেয়াল করি আমরা এটা সিন এইকেন, তাহলে সিন এইকেন, মাইকেল ব্রিলিয়ান্ট, এই যে মাইকেল ব্রিলিয়ান্ট, জোয়ান্না ডং, এই যে জোয়ান্না ডং, এরকমভাবে সব নেমগুলো কিন্তু চলে আসছে। সো এইভাবেই আমরা কন্টিনেটিং টেক্সট আমরা করতে পারি। সো আজকে আমরা দেখলাম যে হাউ টু concatenating text অথবা join a text in Excel 2013. So thanks for watching and don't forget to subscribe my channel for new video updates.